Namaste students. We can start the next lesson, second lesson inside our earth. Here we are going to study the three main parts. One is interior of the earth, next one types of rocks, and the last one is rock cycle. Okay. First is interior of the earth. What is inside the earth? Then, like an onion, the earth has different layers. Earth has so many layers. The main three layers are crust, mantle, and core. എർത്തിന് ഒരുപാട് ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതിലെ മെയിൻ ത്രീ ലേയേഴ്സ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ക്രസ്റ്റ്, മാന്റിൽ ആൻഡ് കോർ. വാട്ട് ആർ ദ ത്രീ മെയിൻ ലേയേഴ്സ് ഓഫ് ദ എർത്ത്? Crust, mantle and core. First one is the crust. The uppermost layer of the earth is called crust. The uppermost layer of the earth is crust. It is the thinnest layer. In continental area it is 35 kilometer. The crust is 35 kilometer, and in the ocean floors it is 5 kilometers. Once again, the uppermost layer of the earth is called crust. Next, it is the thinnest layer. It is the thinnest layer. The crust is in the continent area it is 35 kilometer, and in the ocean floors it is 5 kilometer. Next, in the continental area, continental area consists of silica and alumina. That is together called shale. In continental area, the mineral consists. The continental area mineral consists of silica and alumina. That is called shale. In oceanic area, the minerals are silica and magnesium. So it is called sima. These are the main points in crust. See once again, ഇവിടെ എർത്തിലെ ഡിഫറെൻറ്റ് ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതിൽ മെയിൻ ത്രീ ലേയേഴ്സ് crust, mantle and core. അതിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ crust. It is the uppermost thin layer. Top layer, that is uppermost layer. ഇതെന്താണ് thin layer, അല്ല തിൻ ആയിട്ടുള്ള ലെയർ. അതാണ് എന്താണ് ക്രസ്റ്റ്. ഈ ക്രസ്റ്റ് കോണ്ടിനെൻ്റൽ ഏരിയയിലെ 35 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്. ഓഷ്യൻ ഫ്ലോസ് സി അതിൽ എന്താ 5 കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ക്രസ്റ്റ് ഉള്ളത്. ഇനി കോണ്ടിനെൻ്റൽ ഏരിയയിൽ ഈ ക്രസ്റ്റിൽ എന്തൊക്കെ മിനറൽസ് ഉണ്ട്? മെയിനായിട്ട് സിലിക്ക ആൻഡ് അലുമിന. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് shale. Then in oceanic floor, oceanic area, ഈ ഓഷ്യാറ്റിക് ഏരിയയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മെയിൻ മിനറൽസ് സിലിക്ക ആൻഡ് മഗ്നീഷ്യം. Together it is called sima. Understand? Then next layer is mantle. The next layer is mantle. Firstly, what is the first layer? Crust. So the next layer is mantle. Second layer is mantle. It extends up to the depth of 2900 kilometer below the crust. 2900 kilometers below the crust. ക്രസ്റ്റിന് 2900 കിലോമീറ്റേഴ്സ് താഴോട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. അത്രയും കിലോമീറ്റേഴ്സ് താഴെ ഇരിക്കുകയാണ് ഏതാ? മാന്റിൽ. The next is the third layer is core. The innermost layer. It is the innermost layer. Its radius is 3500 kilometers. Its radius is
3,500 kilometers. It is the innermost layer. Which is the innermost layer? Core. Core is the innermost layer. Its radius is 3,500 kilometers. Here, this core is made up of nickel and iron. This core is nickel and iron. Nickel and iron. So it is called NIF. It is called NIF. Ni means nickel. Fe, ferrous. Ferrous is also called as iron. Iron and ferrous ennu parayam. So nickel iron ചേർന്നിട്ട് എന്താണ് NIF. N-I-F-E. NIF. So see once again. First layer is crust. It is the uppermost thin layer. In the oceanic place, it is 5 kilometers, and in the continental area, it is 35 kilometers. Is it? The oceanic place area, the minerals, the oceanic area, the minerals are silica and alumina. So it is Sima. In the oceanic floor, it consists of what? Silica and magnesium. So it is called Sima. Next layer is, what is the next layer? Mantle. It is the second layer. It is the extend up to the depth of 2,900 kilometers below the crust. Crust in the mantle. The innermost layer is core. Its radius is 3,500 kilometers. It made up of what? Nickel and iron. So it is called NIF. NIF is nickel. Fe is ferrous. That is iron. Okay. Then we can see. Next topic is rocks and minerals. Rocks and minerals. The earth crust is made up of various types of rocks. The earth crust is made up of various types of rocks. It is various in size, color, then what? Shape, etc. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എർത്ത് ക്രസ്റ്റിൽ പലതരം റോക്സ് ഉണ്ട്. അത് എല്ലാം ഒന്നുപോലെ ഇരിക്കോ ഇല്ല. ചിലത് ഹൈറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും, ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞിരിക്കും. കളറിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. സംടൈംസ് ഇറ്റ് ഈസ് വൈറ്റ്, സംടൈംസ് ഇറ്റ് ഈസ് ബ്ലാക്ക്, sometimes it is not very dark black, like that. Is it? Then size, something is very big, some is, it is various in its structure also. Okay, here what is rock? What is rock? Any natural mass of mineral matter that makes up the earth crust is called rock. Any natural mass of mineral matter that makes up the earth crust is called rocks. ഏതെങ്കിലും നാച്ചുറൽ മാസ് കൊണ്ട് എർത്ത് ക്രസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചില മാറ്റങ്ങളെയാണ് ഇത് പറയുന്നത് റോക്സ്. അല്ലേ? നമ്മുടെ സർഫേസിന് ഹൈറ്റിൽ വരാം, ഡിഫറെൻറ്റ് ഷേപ്പിലിരിക്കും. അതിനെന്തോന്ന് നമ്മുടെ റോക്ക് എന്ന് പറയും. These rocks are different types. Here we are studying 3 types of rocks. That is, first one is igneous rock, sedimentary rocks, and metamorphic rocks. Here we are studying 3 types of rocks: igneous rocks, sedimentary rocks, and metamorphic rocks. So, what is rock? Sometimes they will ask the question, what is rock? How to write?
any natural mass of mineral matter, any natural mass of mineral matter that makes up the earth crust is called rock. Understand? What is rock? Any natural mass of mineral matter that makes up the earth crust is called rocks. What are the different types of rocks? There are main three types of rocks, that is igneous rock, sedimentary rocks and metamorphic rocks. What are the three main types of rocks? Igneous rocks, sedimentary rocks, then metamorphic rocks. First one is the igneous rocks. First one is igneous rocks. It is also called primary rocks. Then when molten magma cools, it becomes solid. Rocks are formed. It is called igneous rocks. Thus formed called igneous rocks. അതായത് മോൾട്ടൻ മാഗ്മ. മോൾട്ടൻ മാഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ലിക്വിഡ് ഐറ്റംസ് പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഉരുകി ഉണ്ടായ ദ്രാവകം. ഉരുകിയിട്ടുള്ള ഒരു എന്നാ ഹാർഡും അല്ല വാട്ടർ ടൈപ്പും അല്ലാത്ത ഒരു ടൈപ്പിലിരിക്കും. ഇത് നമ്മൾ ഇൻ വാട്ട് വാൽഗനോസ് അല്ലേ, അതെങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ പൊട്ടി പുറത്ത് വരും. അങ്ങനെ വരുന്ന അത് എന്തോന്ന് പറയും, ലാവ. ഇതിനെയാണ് മോൾട്ടൻ മാഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ മാഗ്മ പുറത്ത് വന്നിട്ട് ഒരു സോളിഡാകും. ഇത് ഹാർഡായിട്ട് വരും. ആ ഹാർഡ് ഇതിനെയാണ് പറയുന്നത് എന്തെന്ന് റോക്ക്. ഇങ്ങനെ വരുന്ന മോൾട്ടൻ മാഗ്മ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന റോക്കിനെയാണ് പറയുന്നത് ഇഗ്നിയസ് റോക്ക്. ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് ഇഗ്നിയസ് റോക്ക്? വെൻ molten magma cools, it becomes solid. molten magma കൂളായി ഒരു സോളിഡ് ഫോമിൽ വരും. കൂളാകുമ്പോൾ ഒരു സോളിഡ് ഫോം വരും. ഈ റോക്കിനെയാണ്, അങ്ങനെ വരുന്ന ആ ഫോമിനെയാണ് റോക്ക്. അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന റോക്കിനെ എന്തോ പറയും, ഇഗ്നിയസ് റോക്ക് എന്ന് പറയും. സോ വാട്ട് ഈസ് ഇഗ്നിയസ് റോക്ക്? വെൻ molten magma cools, it becomes solid. Rocks thus formed are called igneous rocks. This igneous rocks is two types. One is intrusive, another one is extrusive. One is intrusive igneous rock, second one extrusive igneous rock. Igneous rock രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് intrusive igneous rock, second one is extrusive igneous rock. ഇൻട്രസീവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ഉള്ളിൽ, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവുന്നത്, എർത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന റോക്കിനെ പറയുന്നത് ഇൻട്രൻസീവ് ഇഗ്നിയസ് റോക്ക്. ഇത് ഈ മോൾട്ടൻ മാഗ്മ പുറത്ത് വന്നിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന റോക്കിനെ എന്താ പറയും? എക്സ്ട്രസീവ് ഇഗ്നിയസ് റോക്ക്. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? Then what is intrusive igneous rock? The molten magma cools down within the interior of the earth. The molten magma cools down within the interior of the earth. എർത്തിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ച് തന്നെ ഈ മോൾട്ടൻ മാഗ്മ എന്തോന്നാ കൂൾ ആയി അത് സോളിഡിലാവും. അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന റോക്കിനെ പറയുന്നത് intrusive igneous rock. Understand? molten magma എന്ന് എർത്തിൻ്റെ പുറത്ത് വരാതെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കൂളായി സോളിഡായിട്ട് ഒരു റോക്ക് ഫോം ചെയ്യും. ആ റോക്കിനെ പറയുന്നത് intrusive igneous rock. എക്സാമ്പിൾ ഗ്രാനൈറ്റ്. നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തല്ലേ എടുക്കുന്നത്, ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ എടുക്കുന്നത് ഗ്രാനൈറ്റ് അല്ലേ? That is, granite is an example for intrusive igneous rock. Next one is what is extrusive rock? Extrusive
igneous rock. Extrusive, just opposite to intrusive. When the molten magma comes on the surface of the earth, it rapidly cools, form a rock, cools down and make a solid shape, and that is it make a rock. It is called extrusive igneous rock. That means, for example, is basalt. That means ഈ മോൾട്ടഡ് മാഗ്മ ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്ന മോൾട്ടഡ് മാഗ്മ ഭൂമിയുടെ പുറത്ത് വന്ന് അത് കൂളായിട്ട് ഒരു സോളിഡായ ഒരു റോക്ക് ഫോം ചെയ്യും. റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തോന്നാ? ലിക്വിഡാണോ? അല്ല, സോളിഡ് അല്ലേ? സോളിഡായിട്ട് ഒരു റോക്ക് ഫോം ചെയ്യും. അതിനെയാണ് എന്തോന്ന് പറയുന്നത്? എക്സ്ട്രസീവ് ഇഗ്നിയസ് റോക്ക്. എക്സാമ്പിൾ ഈസ് basalt. Once again see igneous rock. It is otherwise called primary rock. Igneous rock നെ എന്തോന്നായിട്ട് പറയാം? പ്രൈമറി റോക്ക് എന്നും പറയാം. ഈ ഇഗ്നിയസ് റോക്ക് എത്ര ടൈപ്പ് ഉണ്ട്? 2 types. It is 2 types. One is intrusive igneous rock, another one is extrusive igneous rock. What is igneous rock? When molten magma cools, it becomes solid. Rocks thus formed are called igneous rocks. It is 2 types: intrusive, extrusive. Intrusive means when molten magma cools inside the earth and form a rock is called intrusive igneous rock. Example is granite. Next is extrusive igneous rock. It is when molten magma comes out of the surface of the earth and cools to form a rock is called extrusive igneous rock. Don't confuse it. Intrusive means inside the earth. Extrusive is outside the earth, surface of the earth.